Ladies and gentlemen, boys and girls, a warm good morning to all of you. It's my great pleasure to welcome you all to the launch of the book, Not a Fiction, by Mr. Anton Moses. I am Alfred, and I'll be a bilingual MC for the day. Now, let me be honest here. I'm not even an avid book reader. The last time I was reading a book about mazes, I simply got lost in it. Since I'm a bilingual MC, I'll be switching to Tamil briefly. இது கதையில்ல புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அவை பெரியோருக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். திரு ஆண்டன் மோசஸ் அவர்களை 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எனக்கு தெரியும். ஒரு பேச்சாளராக, ஒரு விவாத மேடையாளராக, ஒரு நடிகராக, ஏன் ஒரு நல்ல பண்பாளராக கூட தெரியும். ஆனால் இன்று ஒரு எழுத்தாளராக புதிய உருவெடுத்து என்னை மட்டுமல்ல நம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்திருக்கிறார் என்று தான் கூற வேண்டும். I have known Mr. Anton Moses as an orator, a skilled debater, even as an actor. But today, he has transformed himself into a writer to launch his book and join the esteemed club of writers. I read somewhere that all writers go to heaven. This is because they've already suffered enough here on earth. While we are celebrating the launch of the new book, please join me in welcoming Mr. Anton Moses' son Timothy Anand to deliver a welcome note on behalf of the family. Timothy Anand. Greetings everyone. Mr. Chi Hong Tat, Senior Minister of State for Transport, Mr. Lim Biao Chuan, Member of Parliament, Bishop Dr. Wong, Bishop Emeritus Dr. Chong, Presidents of annual conferences, pastors, Mr. Wong Chi-hen, CEO of Straits Construction, Mr. Kenneth Liu, COO of Straits Construction, colleagues of my father, friends, and church members. A very good morning to you, and welcome to the book launch of Not a Fiction, in Tamil, Idu Kadayalla. So I'll just share some words on behalf of the family. I would like to thank each and every one of you for gracing this special occasion. It sure means a lot to my father to see all of you here. We sincerely thank you for the support that you have shown him in your own ways through his life's journey and through the course of writing this book. My dad had an interesting, challenging, and fulfilling past, which are captured beautifully in this book. And as a family, we have to say that we are very proud of him and all that he has achieved this far. For those who know Dad, he is someone who never gives half effort in any task. If he wants to do something, he will go more than the extra mile to get it done. He is really focused, and I have to say, sometimes too focused, to the point where he had to get his eye checked because he was working on the English translation of the book for so many nights on the go. Can you believe that? On a more serious note, he put many hours into ensuring that every major moment and milestone was well written so that all of us here can have a taste of the life of a man who overcame hardships of war, ethnic violence, and life's twists and turns. We really hope that you have a great time this morning. And once again, on behalf of the family, thank you for being here. வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்கள் குடும்பத்தின் நூல் வெளியீட்டு விழாக்கு உங்களை நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். அப்பாவின் அழைப்பை ஏற்று வந்துள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. அவரின் வாழ்க்கை பயணத்தில் இந்த நூல் வெளியீடு ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு. அவரின் வாழ்க்கையில் நீங்கள் அவரிடம் காட்டிய அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் மிக்க நன்றி. As my dad will always begin everything with prayer, so let's also begin this book launch dedicating it to God. Please join me to pray for him. Dear Lord, thank you for being with us and seeing us through the trials and the ups and downs of life. We thank you for being the source of hope in the midst of trials.
We thank you that you are always there in the life of Dad. And we thank you that you are the one who wrote his life story and are writing all of ours too. We just dedicate this book launch into your hands, that all glory goes to you, and help us to see the hope that you bring and that you brought in the life of Dad through this book. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Anand, for your touching welcome message. Today morning, my wife Ramya was surprised when she actually saw me dressed up in Tamil traditional dress. Yeah. Because she was expecting me to wear a more formal attire for a book launch event like this. I explained to her that there is a reason behind this, and I'm going to tell you that. In the book, you will read an interesting incident on how the author goes on to wear the same traditional attire for his graduation ceremony in the City University of London. He did so to uphold Tamil traditions. In fact, in the history of the university, no one has ever worn a traditional dress to their graduation ceremony. A revolution of sorts, I should say. This incident was even covered in one of the local magazines in London. Now, some trivia. Most of you know that Tamil is one of the oldest living languages in the world. It is a language spoken by nearly 78 million people across the globe. Tamil is part of the Dravidian language family and is widely spoken in India, Sri Lanka, Malaysia, and Singapore. In fact, Tamil fraternity is proud that Tamil is one of the 4 official languages here in Singapore. உயர்தனிச்சம் மொழியாம் தமிழ் மொழி உலகின் மூத்த மொழி கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த கொடி நம் தமிழ் கொடி என்று தமிழின் தொன்மையை புலப்படுத்தும் வெண்பாவடி அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. எழுத்தாளரை நன்கு அறிந்தவருக்கு அவருடைய புலமையும் தமிழ் பற்றும் ஒன்றும் புதிதான செய்தி அல்ல. அவருடைய தமிழ் ஆர்வத்தின் வெளிப்பாடுகளை இந்த புத்தகத்தில் கூட நீங்கள் காணலாம். In 2019, archaeological findings in a place called Keeladi in the South Indian state of Tamil Nadu showed evidence of early civilization that existed in South India around the same period as the Indus Valley civilization. Tamili, the pre-Tamil script or an older form of Tamil script, was found on the pottery inscriptions that dated back to 6th century BC. This startling discovery and Anton Moses' love for the Tamil language spurred him to write more Tamil poems recently. Some of them were even published in the local daily Tamil Murasu. We are going to listen to one of his poems about the Tamil language and the people who lived 2000 years ago. Ladies and gentlemen, Sangat Tamilan. ஒளி வடிவில் வளர்ந்து வந்த தமிழை பானை ஒட்டிற்கும் நீள வைத்து எழுத்தை வீட்டிலும் வாழ வைத்து அழகு ஆட்டியையும் எழுத வைத்த இனம் வீட்டிலும் வாழ வைத்து அழகு ஆட்டியையும் எழுத வைத்த இனம் ஒளி வடிவில் வளர்ந்து வந்த தமிழை இடமைக்க செங்கல் வெட்டி
கழிவகற்ற கால்வாய் கட்டி நீரெடுக்க உரை கிணறமைத்து வீடமைக்க செங்கல் வெட்டி கழிவகற்ற கால்வாய் கட்டி நீரெடுக்க உரை கிணறமைத்து பேரோடு வாழ்ந்த பெரினம் பேரோடு வாழ்ந்த பெரினம் ஒளிவடிவில் வளர்ந்து வந்த தமிழை பன்னாட்டு உயர்மணி கொணர்ந்து பொன்னாலாரட்டு நகை அணிந்து பெண்ணுக்கு உயர் பெருமை சேர்த்து மண்ணுக்கும் உயிர் கொடுத்த இனம் பெண்ணுக்கு உயர் பெருமை சேர்த்து மண்ணுக்கும் உயிர் கொடுத்த இனம் பன்னாட்டு உயர்மணி கொணர்ந்து அதியர் இலக்கியத்திற்கோ இல்லை பஞ்சம் சதியுடை கூட்டம் செய்ததோ வஞ்சம் மதியுடை மக்கள் காத்ததோ குஞ்சம் குஞ்சமே வான்புகளையும் மதியுடை மக்கள் காத்ததோ குஞ்சம் குஞ்சமே வான்புகளையும் அதிக இலக்கியத்திற்கோ இல்லை பஞ்சம் மூத்தோரை போற்றி வணங்கி நீ தோரை தானீர் கிடத்தி காப்போரை தூக்கி உயர்த்தி மூத்தோரை போற்றி வணங்கி நீ தோரை தானீர் கிடத்தி காப்போரை தூக்கி உயர்த்தி ஒப்போரின்றி வாழ்ந்த இனம் ஒப்போரின்றி வாழ்ந்த இனம் ஒளிவடியில் வளர்ந்து வந்த தமிழை Thank you, Mr. Anton and the music team for putting together a mesmerizing song. Now, I would like to say a few words about the book. The book, at its core, is about the struggle of a young man who rises above all odds to get an education. The story is set in 3 locations: Sri Lanka, where the author grew up in the midst of a war; London, where the author did his university education; and lastly, Singapore, where the author finds his purpose. Not necessarily to signify the 3 locations of the story, we are going to invite 3 speakers to share their thoughts about the book. First up, I would like to invite Reverend R. Prabhu, pastor in charge, Angmokyo Tamil Methodist Church, to share his thoughts on the book. Reverend Prabhu has been part of Anton's life for more than 20 years, not only as a pastor, but also as an advisor, a friend, and a spiritual mentor. Reverend Prabhu has also written the foreword for the Tamil version of the book. மறை திரு ஆர் பிரபு அவர்கள் ஆண்டன் அவர்கள் வாழ்வில் ஒரு இன்றியமையாத பங்கை வகித்தார் என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. போதகர் அவர்களை உரையாற்ற வருமாறு மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறேன்.
Please put your hands together to welcome Reverend R. Prabhu. Respected guests, friends, and family of Brother Anton, it gives me great joy to be a part of this special event of launching this book, Not a Fiction. I have known Brother Anton for over 20 years. Our association began in a pastoral context. I had the privilege of journeying with him during these 20 over years in Singapore. Our friendship grew over the years. Time and again, during our conversations, Anton shared with me his experiences of his days in Sri Lanka and in England. It was not an easy journey all the time. His narratives of his days in Sri Lanka were so detailed and descriptive, and I was at times emotional listening to him. Anton, as a young man, was a personal witness to the atrocities on common people during the civil war in Sri Lanka. Anton's memories are still fresh. The scars are still there in him, but the wounds are healed. Anton loves his country, his culture, his language, not forgetting his God. This is evident in this book throughout. There were defining moments at all stages of his life. God was and is working in his life through all these adverse circumstances. He grew stronger and better. Anton, to me, is not a victim of all those events that took place as he grew, but is a victor at every crisis he faced. Today, what he is will tell that fact. I read through the first draft of this book in Tamil a year ago. It's a story well told. It is not a fiction, but a reality. We all know that Anton is an orator, a recognized actor, but reading through this book, I recognized that there is a writer in him. That new dimension has come out through this book. When I listened to his story in bits and pieces over the years, I wanted him to put all these bits and pieces together and publish it in a book form. That dream of mine came true today. In the school of life, we all have lessons to learn from each other. May this book teach us some precious lessons of life to all the readers. I want to congratulate Anton on this effort of writing this book. Thank you, Anton, for this privilege. God bless you. Thank you, Reverend R. Prabhu, for your thoughtful message. Next up, we will be having Tamil poet Mr. Sevagan on the stage. A few words about him. நவில் தரும் நூல் நயம் போலும் பயில் தரும் பண்புடையாளர் தொடர்பு என்பது வள்ளுவன் கூற்று. அதாவது படிக்க படிக்க பேரின்பம் தரும் நூலைப் போல பழக பழக பண்புடையார் நட்பு இனிக்கும் என்று அதற்கு அர்த்தம். அதற்கு நல்ல உதாரணம் கவிஞர் சேவகன் உடனான நட்பு என்று சொல்லலாம். Mr. Sevagan and Mr. Anton jointly appeared in many debates and community events.
Together with their teammate Mr. Arun, they won the Vasantham Tamil TV channel's debate series in the year 2001. Mr. Sevagan has also written the review for the Tamil version of the book. Mr. Sevagan will deliver his speech in Tamil. Please welcome Mr. Sevagan. கவிஞர் சேவகன் அவர்களை கரம் தட்டி அன்போடு வரவேற்போம். அன்னை தமிழே, அழியாத வான்மழையே, ஆழ்கடல் முத்தத்து அரசோச்சும் கோமகளே, உன்னை நான் அறிவேன் உதிரமும் சேர்த்தறியும் உலக மொழி பல யாவும் உன் பிறப்பு எனச் சொல்லும் கண்ணே கற்கண்டே, காலமெல்லாம் உன் நினைவை கடையேன் என் நெஞ்சுமதில் காதலுடன் ஆடவிடு. அன்பானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நூல் எழுதுவது, புத்தகம் எழுதுவது, பத்திரிகை நடத்துவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல. பாரதிதாசன் குயில் என்ற ஒரு பத்திரிகை நடத்தினார். அங்கே எல்லோரிடத்திலும் அது கிடைக்கிறதா என்று பார்ப்பதற்காக இங்கே குயில் கிடைக்கிறதா என்று ஒரு கிராமத்தில் வந்து கேட்டார். காடை கிடைக்கிறது, கௌதாரி கிடைக்கிறது, குயில் கிடைக்கவில்லை என்று சொன்னார்கள். அதனால்தான் கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை என்று அவர் சொல்லிவிட்டு சென்றார். ஏனென்றால் நூல் எழுதுவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் இல்லை. ஒன்று நெஞ்சிலிருந்து வருகிறது நூல், ஒன்று நெஞ்சிலிருந்து வருகிறது, மற்றொன்று பஞ்சிலிருந்து வருகிறது என்று நம் உள்ளூர் கவிஞர் காத்தூமு இக்பால் அவர்கள் சொல்லுவார்கள். அந்த வகையிலேயே நமது நூலாசிரியர் அந்த நூலை அவர் எழுதியிருக்கும் விதத்தை நான் 4 விதத்திலே அவரை பார்க்கிறேன். ஒன்று அவருடைய நினைவாற்றல், மற்றொன்று அவருடைய கண்ணோட்டம், அவருடைய துணிச்சல், அவருடைய கடமை என்ற இந்த 4 கண்ணோட்டத்திலே நான் அந்த நூலை பார்க்கிறேன். நினைவாற்றல் என்பது, ஒரு நூலை எழுதுவதற்கு நினைவாற்றல் மிகவும் முக்கியம். தான் வாழ்ந்த காலத்திலே நடந்தவற்றை முறையாக வரலாற்று ஆசிரியர் போல நடுநிலை தவறாமல் நுண்மால் நுழைமுலம் அறிந்து அந்த நூலாசிரியர் எழுதியிருக்கும் விதம் மிகவும் அருமையாக இருக்கிறது அந்த நூலிலே. ஏனென்றால் ஒரு நூலாசிரியருக்கு நினைவாற்றல் மிகவும் முக்கியம். அதிலும் வரலாற்று சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எழுதும்போது அது மிகவும் அவசியமாகிறது. ஒருவன் பையனை போட்டு அடித்து கொண்டிருந்தான் குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்ததற்காக. அருகிலே இருந்து வந்து கேட்டார், எதற்காக அடிக்கிறீர்கள் என்று. இவனுக்கு மட்டும் சரியான நினைவாற்றல் இருந்திருந்தால் இவன் அதிக மதிப்பெண் எடுத்திருப்பானே என்று மீண்டும் அடிக்க போனார். அவருக்கு வந்தவர் அருகில் நின்றவர் கையை பிடித்து கொண்டு, அதற்கு ஓம் பிள்ளை அடியா, ஏன் என் பிள்ளை அடிக்கிற என்று கேட்டாலாம் என நகைச்சுவைக்காக சொல்வார்கள். ஆனால் புத்தளத்திலே நடந்ததிலிருந்து சேனை குடியிருப்பிலும் புத்தளத்திலும் நடந்தவற்றை அங்குலம் அங்குலமாக அங்கே நூலாசிரியர் எழுதியிருப்பது மிகவும் ஆச்சரியத்தை எனக்கு தந்தது. அங்கே சிங்கள குடும்பமான பெரோரா என்ற அந்த சிங்கள குடும்பம் இல்லை என்றால் இன்று நான் யாரோ நாம் யாரோ அவர் யாரோ என்ற நிலையில் தான் வந்திருக்கும். அந்த குடும்பம் அவர்களுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றி விட்டிருக்கிறது என்பதை அவர் சொல்லும்போது அந்த நூலை படிக்கும் பொழுது மிகவும் அந்த ஒரு உருக்கமான நிலையை நாம் பார்க்க முடிகிறது. அடுத்ததாக கண்ணோட்டம் என்றால் சாதாரணமாக அல்ல. ஒருவர் கண் தெரியவில்லை என்று, ஐயா எனக்கு 2 தெரியுது என்று மருத்துவமனைக்கு போனார். இது மாட்டாஸ்பத்திரியா, அந்த ஆருக்கு கண் மருத்துவமனை என்று காட்டிவிட்டார்கள். அங்கே போனார், அங்கே மருத்துவர் அமர்ந்திருந்தார். டாக்டர் எனக்கு 2 தெரியுது அப்படின்னு. உங்களை பார்த்தாலும் 2 தெரியுது அப்படின்னு அவர் படுக்க வைத்து பிறகு மருந்தை போட்டுவிட்டு கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கும், கொஞ்சம் பொறுத்துக்கொள் என்று சொன்னார். இல்லை டாக்டர் இனிக்குது அப்படின்னாராம். இவர் கண்ணில் போடுறதுக்கு போல வாயில் போட்டிருக்காரு. ஆக கண்ணோட்டம் என்பது அந்த கண்ணோட்டம் அல்ல. ஒரு நூலாசிரியர் இந்த நூலை படைக்கும் பொழுது எதை முன்பு சொல்ல வேண்டும், எதை பின்பு சொல்ல வேண்டும், எப்படி அதை அடுக்கி சொல்ல வேண்டும் என்று சரியாக சொல்ல வேண்டும். கண்ணும் கருத்துமாக சொல்லவில்லை என்றால் உடம்பிலே எந்த பாகத்தில் அடிபட்டாலும் கண் கலங்கும். அதுபோல நூலாசிரியன் சரியாக வடிவமைக்கவில்லை என்றால்
நூலை படிப்பவர்களுக்கு அது மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியை தரும் என்பதால் தான் அந்த கண்ணோட்டத்திலே அவர் மிகவும் அழகாக மிகவும் அருமையாக அவர் வடிவமைத்திருக்கிறார். அடுத்து அவருடைய துணிச்சல். வாழ்க்கையில் விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்று சொல்லுவார்கள். அந்த வகையிலேயே நூலாசனுடைய தம்பி சூசைதாசனுடைய தம்பி சந்திரனும் அவரையும் ஒரு முறை இராணுவம் பிடித்து வைத்துக்கொண்டு தம்பியை வெளியே வைத்துவிட்டு இவரை உள்ளே அழைத்து சென்று விசாரணை செய்கிறார்கள். இவர் அவரை நம்புவதாக இல்லை. இராணுவ அதிகாரிகள் எவ்வளவோ எடுத்துச் சொல்லியும் கேட்கவில்லை. நம் விதி முடிந்து விட்டது என்று நினைத்தார் அவர். அந்த நேரத்திலே மிகவும் தைரியமான ஒரு செயலை செய்தார். மோசஸ் மாஸ்டரின் பிள்ளையை பிடித்து வைத்திருக்கிறேன், அவரை நான் என்ன செய்யட்டும் என்று அப்பொழுது நில அமைச்சராக இருந்த அசோக வடிவமங்காவை கேளுங்கள் என்று இவர் சொன்ன பொழுது அந்த இராணுவ அதிகாரி இவரையும் இவர் தம்பியையும் அழைத்து கொண்டு பத்திரமாக பேருந்தில் ஏற்றிவிட்டார் என்று அவர் சொல்லும் பொழுது, அதாவது சந்திரனை காப்பாற்றிய சூரியன் ஆகிறார் இந்த நூலாசிரியர். அடுத்து அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் வாழ்க்கையிலே பல இடங்களில் அவர் துரத்தப்படுகிறார். புத்தளத்தில் இருந்து சேனை குடியிருப்பில் இருந்து யாழ்ப்பாணத்திற்கு துரத்தப்படுகிறார். அங்கிருந்து நாட்டின் பல்வேறு இடங்களுக்கு ஓடுகிறார். ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார். பிறகு லண்டனுக்கும் ஓடுகிறார். சிங்கப்பூரிலே வந்துதான் அவர் ஓட்டம் நின்றது, அவர் வாட்டம் குறைந்தது என்று சொல்ல வேண்டும். சென்ற இடத்தால் செலவிடா தீதோரி நன்றின்பால் உயிப்பது அறிவு என்று சொல்வதை போல சென்ற இடத்தெல்லாம் தன் தமிழ் பற்றையும் தமிழ் உணர்வையும் தன் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தையும் அவர் அழகாக செய்திருந்தார். இறுதியாக அவருடைய கடமை என்றால் ஒரு விதையை ஒரு பயரை விதைத்தோம் என்றால் அது 3 நாளுக்குள் முளைத்துவிடும். ஆனால் தேங்காயை போட்டோம் என்றால் அதற்கு மாத கணக்கில் காத்திருக்க வேண்டும் முளைப்பதற்கு. ஆனால் இவர் கடமையிலே பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் கண்ணு கருத்துமாக இருந்திருக்கிறார். வந்தோமா, வாழ்ந்தோமா, இருந்தோமா, போனோமா என்று இல்லாமல் தன் சொந்தமான வாழ்க்கையிலே நடந்தவற்றை கதையை போல எழுதிவிட்டு இது கதையல்ல என்று சொல்பவரை நாம் பாராட்டாமல் இருக்க முடியுமா? அவ்வளவு அருமையாக அவர் எழுதியிருக்கிறார். அத்தனை இன்னல்களையும் தாண்டிய பொழுதிலும் அவர் கடமை தவறுவதே இல்லை. கடமையில் இருந்து அவர் மீளவே இல்லை. சேவையையும் பார்த்து கொண்டார். ஆனால் அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது கடமைதான் முக்கியம் என்பது நன்றாக தெரிந்திருக்கிறது. காரணம், ஒருவன் வாழைப்பழத்தை தின்றுவிட்டு சாப்பிட்டு விட்டு தோலை தெருவிலே போட்டுவிட்டு போகிறான். அடுத்த வரக்கூடிய ஒருத்தன் அதை பார்த்து விலகிச் செல்கிறான். மூன்றாவதாக வரக்கூடியவன் அந்த தோலை எடுத்து குப்பை தொட்டியிலே போடுகின்றான். ஆக இந்த முதலாவதாக வந்தவன் தன் கடமையை சரியாக செய்திருந்தான் என்றால் மூன்றாவதாக வந்தவன் அந்த சேவை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருந்திருக்காது. எனவே கடமை முக்கியம் என்பதை அவர் அருமையாக அறிந்திருந்தார். அந்த கடமையின் வழி அந்த நூலையும் அவர் குடும்பத்தையும் அந்த தமிழ் பற்றையும் காலங்காலத்திற்கு நண்பர் காத்து கொண்டிருந்தார். இந்த நூலாசிரியர் காத்து கொண்டிருந்தார். இன்பத்திலேயே 3 வகை என்று சொல்லுவார்கள். ஒன்று, நம் உடலை நன்றாக பார்த்து கொள்வது முதல் இன்பம். இரண்டாவது, நம் ஆரோக்கியத்தை பார்த்து கொள்வது முதல் இன்பம். இரண்டாவது, நாம் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், இது இரண்டாவது இன்பம். மூன்றாவதாக, மற்றவர்களுக்காக நாம் வாழ வேண்டும் என்பது மூன்றாவது இன்பம். இந்த 3 இன்பத்தையும் அவர் கடந்து அருமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நல்ல ஒரு நூலை படைத்திருக்கிறார். பாலிலே நெய் மறைந்திருப்பது போல இந்த நூலிலே பல உண்மைகள் மறைந்திருக்கிறது. பால் அல்ல நெய், இது கதை அல்ல மெய் என்று கூறி நண்பர் தமிழ் ஊரும் நல்லுலகத்திற்கு இன்னும் பல நல்ல நூல்களை படைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். திரு சேவகன் ஐயா அவர்களுக்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். Finally, I would like to invite Reverend Dr. Gordon Wong to share his thoughts on the book. Reverend Dr. Gordon Wong is the Bishop of Methodist Church in Singapore. Bishop has known Anton for many years. I'm told that Bishop is a voracious reader. Interestingly,
Bishop has read Anton's book in one sitting as he found it deeply engaging and inspiring. Bishop has also written a review for the English book. Please put your hands together to welcome Bishop Dr. Gordon Wong. Vanakkam, everyone. Stotram. And Mika Nanri, Anton, where are you? Oh, you're over there. Mika Nanri for the opportunity to read your book. I've known Anton for, I suppose, over 10 years, but always in the context of church committee work. So I really didn't know all his other talents that he has, orator, actor, and now a book writer. He has entitled his book Not a Fiction, but honestly, as I read it, this is more exciting than fiction, just reading that story. And as the MC said, I really did just read through the whole book almost in one sitting. So if you haven't yet had a chance, Anton has given us copies of his book. I do encourage you to read it. He writes very well. And of course, I only read the English translation. And as Timothy has mentioned, you work very hard at that as well. Well done. The translation is wonderful. Reading it in English, very exciting. Just to give you some snippets, he talks about his life in Sri Lanka and the violence and how he and his family had to escape, basically run away from their house just minutes maybe before eventually that house was burnt. And so that sort of danger, and obviously in today's context with the Ukraine, we can get a sense of that, the difficulty and the pain and the anguish that he went through. He obviously was not born in Singapore, but the way he describes how he studies and remembers everything and gets ready for exams just made me smile, made me think of many nerds in Singapore and how they study as well. He was very honest. He talks about his love life or lack of love life. His head is stuck in his books that he doesn't realize this girl is trying to court him. So very honest and very funny. So I hope you do enjoy reading it. And maybe one last thing, what I found particularly challenging to me, I suppose I've grown up in Singapore. I'm Chinese, I'm part of the so-called majority race. So perhaps his book helped me appreciate a bit of what it must be like to be part of a minority group or an ethnic minority group, and very, very challenging, and the struggles that he has faced. And so I thank you again, Anton, for this book. It's not only very it's both educational as well as very enjoyable and entertaining. So thank you again. Thank you, Bishop. We have come to the exciting segment of the ceremony. For this segment, I would like to welcome Mr. Chee Hong Tat, Senior Minister of State for Transport and Member of Parliament for Bishan Toa Payoh GRC, to the stage to deliver his speech. Mr. Anton is deeply grateful for the support and encouragement from Mr. Chee. Ladies and gentlemen, Mr. Chee. Meanwhile, Mr. Anton will welcome the minister in the traditional way. Okay, I'll use this. Mr. Anton Moses, dear friends,
ladies and gentlemen, very good morning to all of you. Vanakkam. I want to start by extending my apologies to everybody for being slightly late for today's event. I keyed in the address for this place in my GPS, and for some reason, it brought me to the shop houses near Karu's Curry. I don't know why, maybe because that is one of my favorite restaurants and I go there quite often. So I am very sorry for being late. I'm very happy to be here this morning and to have this opportunity to participate in this very meaningful book launch. Like Bishop Wong, I had a chance to read the book. Anton passed it to me after one of our house visits to the Peak. He's actually serving there as a grassroots leader. And I had a chance to read it, and like Bishop Wong, I enjoyed it very much. There were 3 things that I learned from his stories and his experience, which I thought if I could just take a few minutes to share with all of you this morning. The first thing that I learned from reading his book is the importance of racial harmony, social cohesion, something that we should never take for granted in Singapore. We read how community conflicts, based on what Anton has shared, led to a lot of upheavals and disruption to people's lives. He and his family had to leave their home. They had to escape from the violence. But they were also helped by many kind-hearted people along the way, from different races, different community groups. So it actually goes to show that kindness and this willingness to help others is an important value that we should promote in all our different communities, regardless of race, language, or religion. That is part of our national pledge. Now, this concept of regardless of race, language, or religion, I think it's an important one for us to reflect on, because you could swing to also one extreme end where people start to talk about race doesn't matter, language doesn't matter, religion doesn't matter, and even this term called race blind, being race blind. Now, to me, I think regardless of race, language, or religion means that we accept that there are differences between different groups because of race, because of language, because of religion, but we do not allow these differences to divide us. That regardless of these differences, we remain cohesive and we remain as one united people. That's, to me, what it means. It doesn't mean that there are no differences in race, in language, or religion. Because if we pretend that there are no differences, we may actually end up in the worst situation, because those differences will find a way to emerge. Because we sweep it under the carpet, we pretend that they don't exist, we don't make effort to try and bring people together despite recognizing that there are differences. Trying to enlarge our common space, our shared experiences, enjoying one another's heritage, culture, food. These are all different aspects for us to bridge those differences. Now, some people talk about how in a multiracial, multi-religious society like Singapore, the different ethnic groups, different communities are like different ingredients in rojak. And the key is not to diminish the distinct heritage and identity of each different group, but to allow each different group to continue to celebrate, to pass on these traditions and values. But also remembering that we don't exist in isolation, but there is this important, common, shared experiences that bind us together, like the rojak sauce.
that brings the whole dish together, bring all the different components together, and they become one plate of rojak. Now this is different from if you pretend that there are no differences and you blend everything into one. It's almost like you take the rojak, you put it into a blender, you turn it on, and then you get rojak milkshake. I don't think that will taste very nice. So to me, I think this concept of allowing each group to maintain their religious practices, their cultural and their heritage, their language, and to celebrate these different aspects of our diverse society, and yet retain our common space, our common identity, our shared experiences, our sense of togetherness. I think that will be the ideal combination. And I hope it's something that we can continue to preserve in Singapore from one generation to the next. So this is the first thing that I learned, or the reflection that I had after reading Anton's book. Now the second one is the need for a society like Singapore, which is an immigrant society, to remain open to people who come from abroad. Some of us are born here. Some of us have parents who are born here. For myself, my great-grandparents were born in China. My grandparents were born in Southeast Asia. In fact, my grandmother was born in Singapore. My grandfather was actually born in Indonesia. During World War II, he came over to Singapore. He married my grandmother, and he stayed on. If he didn't come over, maybe today I'll be Indonesian. I won't be Singaporean. But for many of us here, if you trace back, it's a matter of how many generations, right, for most of us. For some, maybe a bit more recent, first, second generation. For some, maybe a bit longer. I know some people who have 7, 8 generations who are, as in their ancestors, came 7, 8 generations ago. But no matter what it is, Singapore is an immigrant society. And I think this is a valuable feature of our society that I hope we can continue to preserve as well. One of our founding fathers, the late Mr. S. Rajaratnam, reminded us that being Singaporean is not about ancestry, but it's about your conviction, your values, and where you choose to belong to. So like for Anton and his family, Anton was not born in Singapore. He came from abroad, but he chose to make Singapore his home. He chose Singapore to be the place to raise his family, to sink his roots. So is Anton a Singaporean? To me, absolutely yes. Because he has contributed to Singapore, he leaves the values of what all of us as Singaporeans regard as important. So if we want to be a society that can continue to be vibrant, dynamic, inclusive, diverse, we have to remain open to immigration and to remain connected with the world. If we start to turn inwards, we start to reject people who are different, cultures that are different from ours, I think we are going to become worse off. So this is the second reflection that I had after reading Anton's book. The need to remain open, the need to remain welcoming, and to find ways to be able to integrate the newcomers. Third and final reflection that I had after reading his book is the sense of hope for a better future. Even though he faced many difficulties during his journey, he never gave up because he had this strong sense of optimism and hope for a better future, not just for himself, but also for his family. So I think this is an important value also for us as a society. During our darkest days, actually it is the hope that gives us that sense of optimism and the fighting spirit to continue, including during COVID. Construction industry went through an extremely difficult period, still facing a lot of challenges. But I really want to
salute our workers, our employers, for the resilience. And I also want to thank Anton's employers for looking after him, looking after the workers. I think this is an important part of our social compact too. When we face difficulties, we don't abandon one another. We come together as one, we help one another to overcome, and we keep the hope alive, hope for a better tomorrow. And today, I think we are seeing some improvements, and things will get better. I'm confident of that. Things will get even better, and we will bounce back. This hope for the future is also tied together with a sense of responsibility for the future. So when Anton makes his life decisions, when he thinks about where to relocate to, why he chose Singapore, he's not just thinking about himself, he's also thinking about what to do next time for his family. And so therefore, I think this sense of responsibility, not just to one another in the current generation, but a sense of duty and responsibility also to future generations, is an important part of our societal value that I also hope we can continue to preserve. Now, if it is not for this value that our forefathers had when they were building up Singapore, I don't think today we will have the $100 billion reserve that we can take from our past reserves to help support our people, our companies, our workers during the most difficult period of the pandemic. Where did this money come from? Not from our generation, from previous generations. They saved up, they sacrificed, they set aside the reserves for us. So in the same way, I think it's important for us, the current generation, to do the same for our future generations. Not to raid the reserve, but to continue to preserve and grow what we have. And importantly, recognizing that the decisions that we make today will affect our children, our grandchildren in future. And that's why environmental sustainability, the fight against climate change, reducing our carbon emissions, all this are actually part of what we are hoping to do to create that better future for our children. So those are the three key takeaways for me when I read Anton's book, besides enjoying the personal anecdotes and stories that he has shared. Because I think this book actually carries some important and useful learning points for all of us. And that's why when Anton mentioned to me that he wrote the book, I strongly encourage him that it would be very good if we can also do an English version so that more people can get to read about it, and more people can get to enjoy the stories, and more people can learn from the important reflections. So with that, let me congratulate Anton once again on this effort. Took him quite some time to do it, a lot of hard work, a lot of sweat. He also had a lot of help from his family and his friends. And I think now we have this book. I hope we can encourage our friends and our family to read it, to enjoy it, and to learn from it. Thank you very much, everybody. Nandri. Thank you, Mr. Chi. Now, Mrs. Chi will remain on stage to do the book launch. Mr. Chi will do the book launch by removing the ribbons. A round of applause, please. Next, we invite Mrs. Sita Chandran, an educationist and retired principal of Monks Hill Secondary School, to receive the first copy of the Tamil book,
Mrs. Chandran has been an inspiration and pillar of strength for Anton for many years. Mrs. Chandran, please. I also call upon Member of Parliament, Mountbatten SMC, Mr. Lim Biao Chuan, to come onto the stage to receive the first copy of the English book. Mr. Anton has known Mr. Lim for almost 20 years and worked together with him in the Joint Management Committee at Amokyo Madras Church. Mr. Lim, please. Thank you, Mr. Chi, Mr. Lim, and Mrs. Chandran. A great man who was married once said, no, he didn't say anything. He never had an opportunity to say anything. So he wrote a book instead. Looks like we have many great men in this room. I hope Mr. Anton did not write the book for the same reason. Now, in the book, Mr. Anton writes about 5 near-death experiences that he had in his life. When you read them, it feels like a movie unfolding in front of you. However, the one thing that resonates throughout the book is how God has always shown Mr. Anton the way when there seemed to be none. Ladies and gentlemen, here comes the moment you've all been waiting for. Let us put our hands together to welcome the author, Mr. Anton Moses, to the stage. Mr. Chi Hong Tat, Senior Minister of State for Transport, Mr. Lim Biao Chuan, Member of Parliament, Bishop Dr. Gordon Wong, Bishop Emeritus Dr. Chong, Presidents of the annual conferences, Pastors, Mr. Wong Chi Hearn, CEO, Straits Construction, Mr. Kenneth Lu, COO, Straits Construction, colleagues, friends, and church members, very good morning to everyone. I want to thank everyone here for being with me in my life journey and impacting my life positively one way or another. Thank you for coming and supporting me in this book launch, which is an important milestone in my life. I have always been very much interested in art, literature, and culture, but work commitments and volunteer works had kept me busy. As such, the thought of writing a book had never crossed my mind. But however, whenever I shared my experiences, especially of the suffering during my childhood in strife-torn Sri Lanka, and the days of studying in England, and the challenges faced as a young adult in Singapore, many of my friends asked why I had not considered recording it all down in a book, as it would be an inspiration to others. In January 2020, I suffered a fracture in my right leg and was on medical leave for 3 months. As I had a lot of free time, I took up reading again. A friend who called me
to check on my health reminded me about writing the book. I want to thank him. Robin is here with us. Thank you, Robin. As I had not been reading for a long time and had not written any book, I had to struggle with writing style and language usage. Another problem was the pain of reliving those incidents, much like deep old wounds being reopened and the painful memories replayed. I could not sleep for many nights. It was painful. Compiling more than 3 decades of events, which included ethnic violence, wars, challenges, destructions, disasters, and deaths into a book was indeed difficult. Nevertheless, I have recorded as best as I could all the important events that have directly or indirectly affected my life and which were still in my memory. Writing a book when someone is on sickbed is not easy, but technology such as Google voice typing helped me. I turned a difficulty into an opportunity to start writing the book. I have been waiting for more than 1.5 years to do the book launch. Even though this delay was really disappointing, it gave me an opportunity to translate the book in English. Instead of 1 book, I have 2 now. I always believe that in middle of every difficulty lies opportunity. This has been said in my book several times. I want to thank Mr. Chee Hong Tat for encouraging me to translate the book in English. When I went to see him to discuss about the book launch, Mr. Chee was full of support and encouragement. Actually, I did not expect this level of support and encouragement from a very busy person like Mr. Chee. Thank you, Mr. Chee. I want to thank Mr. Lim Biao Chuan for writing the foreword for the English book and being a role model in many ways, especially serving the God and the people. I thank some of my close friends and Mr. Palaniappan who helped me to review the first book in Tamil. He has also written the foreword for the Tamil book. Special thanks to Mr. Ko Kiang Che for editing the English book. I thank Bishop Dr. Gordon Wong, Reverend Prabhu, Mr. Sevagan for writing reviews and giving speeches this morning, and Mr. Durai Raju for writing a review. I thank Mr. Raja Vasandan for helping me in all audio and video matters, recording 2 songs and proposing a tune for my poem. Mr. Joshua for composing music, singers, and musicians. I thank all the ushers who are helping today. I also thank my wife Menaka and our children Anand and Yalini, lovingly supporting me through all ups and downs of my life journey. Last but not least, I want to thank my friend Alfred for being the MC for the event. He has done a good job. Above all, I thank Almighty God for giving me hope and strength to face all the challenges in my life and making me a person with love, peace, and joy. Without this hope and faith in God, without God's blessing, I would not be standing in front of you today.
I certainly hope that you will find something useful in the book that you could take away with you for your life. Please take at least one copy, read, and give your comments and feedback. This will help me to continue writing. Thank you. Now, please allow me to say a few words in Tamil. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் பல கதைகள் உண்டு. மகிழ்ச்சியான கதைகள், நெகிழ்ச்சியான கதைகள், காதல் கதைகள், மோதல் கதைகள், வெற்றி கதைகள், தோல்வி கதைகள். சிலருக்கு இவற்றையும் தாண்டி மரணம் வரை சென்று மீண்ட கதைகள், இமயம் வரை சென்று ஆண்ட கதைகள் என பல கதைகள் இருக்கலாம். ஒவ்வொரு கதையும் ஒரு அனுபவத்தை நமக்கு தருகிறது, பல படிப்பினைகளை விட்டுச் செல்கிறது. பெரும்பாலும் இந்த அனுபவங்களும் படிப்பினைகளும் நமக்குள்ளேயே புதைந்து போய்விடுகின்றன. ஆனாலும் இந்த அனுபவங்களும் படிப்பினைகளும் மற்றவர்களுக்கும் உதவியாக அமையக்கூடும். என் வாழ்க்கையிலும் நான் கண்ட அனுபவித்த பல கதைகள் எனக்குள்ளேயே புதைந்து போயிருந்தன. அவற்றை இது கதையல்ல நூல் வெளிக்கொணர்ந்திருக்கின்றது. என் வாழ்க்கை பயணத்தில் நான் வேதனைகளோடு விடாமுயற்சியோடு கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மற்றவர்களுக்கும் பயன்மிக்கதாக ஊக்கமூட்டக்கூடியதாக அமையும் என்றெண்ணி இந்த நூலை எழுதியிருக்கின்றேன். குறள் 623 இவ்விதமாக சொல்லுகிறது: இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர், இடும்பைக்கு இடும்பை படாதவர். அதாவது துன்பம் வந்தபோது அதற்காக வருந்தி கலங்காதவர் அந்த துன்பத்திற்கே துன்பம் உண்டாக்கி அதை வென்று விடுவர். துன்பம் வந்த போதெல்லாம் துவண்டு போகாது துணிந்து நின்றால் நாம் வாழ்க்கை பயணத்தில் தொடர்ந்து முன்னேறலாம். துணிவோடு தன்னம்பிக்கையும், தன்னம்பிக்கையோடு விடாமுயற்சியும், விடாமுயற்சியோடு இறை நம்பிக்கையும் இருந்தால் இது சாத்தியமாகும். வானம் வசப்படும். பலமுறை நான் தடுமாறிய போதும், பலமுறை மரணத்தின் விளிம்பிற்கே சென்ற போதும் இறைவனின் அன்பும் வழிநடத்தலும் என்னை காத்து கொண்டது. புது தெம்போடு எழுந்து நடக்க துணைக்கு வந்தது. இலங்கையில் சிறுவனாக வாலிபனாக வாழ்ந்த நாட்களில் இழந்த சமாதானத்தை, பாதுகாப்பை, அங்கீகாரத்தை சிங்கப்பூர் எனக்கு வழங்கியது. தமிழிலே உரையாடி, தமிழனாய் உறவாடி தலைநிமிர்ந்து வாழ வழி அமைத்தது. சிங்கப்பூரின் முன்னோடி தலைமுறையினரது புரிந்துணர்வும் தலைவர்களின் தூரப்பார்வையும் இதை சாத்தியமாக்கியது. சிங்கப்பூரில் என் வாழ்க்கையை பற்றியும் இந்த நூலிலே எழுதியிருக்கின்றேன். காலில் அடிபட்ட பொழுது நூல் எழுதியது மட்டுமல்லாது கவிதைகளும் எழுதத் தொடங்கியவரதை கேள்விப்பட்ட என்னுடைய நண்பர் அழைத்து, ஏன் இந்த எழுச்சி என்று கேட்டார். காலடி புண்பட்டதால் கதை எழுதினேன், கீழடி தென்பட்டதால் கவிதை எழுதினேன் என்றேன். என் கவிதைகளை பார்த்த இளைஞர் ஒருவர் தானும் இது போன்ற கவிதைகள் எழுத வேண்டும், எப்படி எழுதுவது என்று கேட்டார். காதலித்து பார், கவிதை வரும் என்று பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம். நான் சொல்லுகிறேன், தமிழின் அழகை நேசித்து பார், கவிதை வரும். தமிழனின் வரலாற்றை யோசித்து பார், கவிதை வரும். இறை அன்பை சுவைத்து பார், கவிதை வரும். நம் மொழியின் ஆழமறியாது, நம் வரலாற்றின் நீளமறியாது வாழ்ந்துவிட்டு போகாது. தமிழிலே உரையாடி, தமிழர்களாய் உறவாடி மற்றவர்களோடும் அன்போடு வாழ நாம் முயற்சி செய்வோம். இது கதையல்ல என்ற இந்த நூல் வாசகர்களுக்கு பயன்மிக்கதாய் அமையும் என்று நம்புகிறேன். என் வாழ்க்கை பயணத்தில் சேர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் என் நன்றிகள். இந்த நூல் வெளியீட்டுக்காக உழைத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றிகள். ஆங்கில உரையில் விரிவாக நன்றி சொல்லியிருக்கின்றேன். வந்திருக்கும் அனைவரும் ஒரு நூலையாவது எடுத்து சென்று நீங்களும் வாசித்து தங்கள் வாழ்க்கையில் சோர்ந்து போய் நம்பிக்கையும் தன்முனைப்பும் தேவைப்படும் ஒருவருக்கும் கொடுத்தால்
மிக சிரமத்தோடு எழுதிய இந்த நூல் அதன் பயனை அடையும் என்று நம்புகிறேன். உங்கள் ஆதரவு என் போன்ற புதிய எழுத்தாளர்களை தொடர்ந்து எழுத ஊக்குவிக்கும். நன்றி. Next item is a song. Unfortunately, we couldn't do live singing due to the restrictions, so we have recorded the songs. This one is one of my favorite songs. God will make a way when there seems to be no way. Whenever I found myself lost my way, God always showed me the way. I hope you will find the song encouraging all of you. Thank you. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Yes, God will make a way. Thank you, music team, for that wonderful song, and thank you, Mr. Anton, on your sharing. Now, we have come to the final segment. You might be wondering where to get the book.
Due to safe management measures, we have already pre-packed the books in bags. Zone 1, that is level 1, we have placed the books on the chairs next to you. There is one book in each bag. Tamil books are in the light blue bags and English books are in the dark brown bags. For zone 2, that is the level 2 balcony, we couldn't place the books next to your chairs, but placed them on the table at level 2. So you can pick up the books when you leave. The table is just on your right side. As you heard from the speakers, this book is a motivational book. Please consider getting a few copies for your family or friends who are in need of an inspiration. You can choose either the English book or the Tamil book, or you can even buy both of them together. If you would like to pay for the book, it is $15 for one book, $20 for 2 books, and $30 for 3 books. I repeat, if you would like to pay for the book, it is $15 for one book, $20 for 2 books, and $30 for 3 books. For payment options, you can pay by using Pay Now by scanning the QR code on the screen, or you can also use the author's handphone number shown on the screen for the Pay Now. If you want to use the traditional method, that is by paying by cash. On the way out, you can put the money on the box provided outside the entrance. Kindly stay back until it's your turn to go out. We will have the first zone leaving, followed by the zone 2. Our ushers will guide you. Once again, on behalf of Anton's family, I want to say a big thank you for being with us in this important event of Anton's life. Especially, thanks for taking time off your busy schedule to be patiently with us. நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றியை கூறி பிரியா விடைபெறுகிறோம். Have a wonderful weekend and God bless. Thank you. நன்றி.